كنتم صادقين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. MashaAllah, Jazakumullah khair. Now I'm just gonna read the English translation. The verses Hafiz Muhammad Numan Sabr just recited. Just give me one second. Sure. So, 49. Jazakallah. Muhammad sir. MashaAllah, he recited Surah Al-Hujurat, verse number 15 to 18, and the translation is, the true believers are only those who have believed in Allah and His Messenger, sallallahu alaihi wasallam, and then never have any doubt, and who fight in the way of Allah with their materials as well as human resources. It is they who are true in their claim to believe. Say, are you trying to show off to Allah your religion? Yes, Allah knows all that is in the heavens and in the earth, and Allah is well aware of everything. Those people are showing off to you that they have done a favor to you by embracing Islam. Say, do not show off your Islam as a favor to me. Instead, Allah is the one who favors you by guiding you to faith, provided you are the true to believe. Surely Allah knows all the unseen of the heavens and the earth, and Allah monitors best whatever you do. Sadaqallahu Azim. Now I will request our the most beloved and honorable Imam, Muhammad Sharif Kamalvi, to please come to the stage and lead the program. Jazakum. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome in this amazing and blessed program, Quran Completion Amin program of Adila Sharif and Amana Saeed Gondal and Hadia Riyaz Sheikh. And I would like to invite all three kids, Adila Sharif, Amana and Hadia, please come here. Your chairs are here. Please come here for a few minutes and then you can leave. From here to there. Adila, Amana and Hadia. Door is open. And our honorable guest, Allama Mufti Afzal Ahmad Qadri Sahib from Houston, Texas. Alhamdulillah, he is here. And our honorable guest, Allama Uwais Munsif Qadri Sahib from New York. He is here. Come here, beta. These three chairs for you. MashaAllah, MashaAllah. Sit down. MashaAllah. Amna Saeed Gondal, Hadia Riyaz, and Adila Sharif. They are here, MashaAllah. They completed the Quran recently, Alhamdulillah. And they are only 10 years old. MashaAllah. MashaAllah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. As you know, we have more than 50 students in this Islamic center. We have a Hifz class, MashaAllah, we have Tajweed class, Fiqh class, Nadra class, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
and Sunday school too. And our honorable guest, Allama Shahbaz Ahmad Qadri Sahib, he is here, mashallah. Please come on the stage and join us this blessed program. And our honorable guest, Allama Hafiz Qari Mufti Bashir Ahmad Qadri Sahib. He is from South Carolina and he is Imam Nurul Huda Masjid. MashaAllah, he has a big madrasa over there. He reached in Vernon. In a few minutes he will be here, inshallah. And today we have a short program. Only our, mashallah, today who did complete the Quran, they will come here and they will recite a few verses or surahs and Naat and little speech. MashaAllah. They are a speaker today, alhamdulillah. This means we have 5 speakers today. They will deliver the speech and then inshallah Allama Hafiz Muhtaram Allama Qasim Ahmad Sahib. He is from New Jersey. He is here. Welcome, mashallah, and he is graduated from Minhaj University. Today we have here, mashallah, plenty of ulama. Muhtaram Uwais Munsif Qadri Sahib, Allama Mufti Afzal Sahib, Qasim Ahmad Sahib, Shahbaz Sahib, and they are all graduated from Minhaj University. Now I will invite to Amna Gondal, please come and recite Surah. MashaAllah. Please come here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعون مكية بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. MashaAllah, 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 MashaAllah. She was Amna Said Gondal. Now, Hadiya Riaz, please come and recite the surah. MashaAllah. Hadiya Riaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده أيحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع
MashaAllah, MashaAllah. I request, please, Ghulam Sarwar, President of Minhajul Quran and Noor Islamic Center, please come on the stage and join the guests, please. Thank you. MashaAllah, MashaAllah. Thank you. Thank you. Now, I would like to invite Adila Sharif, please come and recite the surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أهدرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين فما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. MashaAllah, she recited Surah At-Takwir, Alhamdulillah. She started Hifz, Alhamdulillah, and only 2 surahs are left from Amma Sipara, Alhamdulillah. They are all started, Adiya, Amna, they are all started Hifz, Alhamdulillah. We have more than 15 students in Hifz class, Alhamdulillah. Alhamdulillah. And now, I would like to invite for Nath, MashaAllah, Amna. Please come and recite the Nath. MashaAllah. I hope this dua reminds you of your childhood. Now let's all pray together. लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी दूर दुनिया का मेरे
दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझे को मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझे को नेक चौराहों सी राह पे चलाना मुझे को लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह 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 this was the dua and naatu माशाअल्लाह and now I would like to invite Hadia Riaz she will come and recite the naat माशाअल्लाह माशाअल्लाह حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदके में आका सारे जहां दीन मेरा मेरे तीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सिंध नबी गुजर गया आका से उसने कहा अगर नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या आका का फरमान हुआ और फसल जहान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वो जगह यारे हबसी है सरवती का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का होता है जुल्मों में कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर फिर भी लब पर जालिदा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी बहन से बोले ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुनती कलाम बाद खुदा के लिए लड़का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह गुड जॉब बेटा गुड जॉब नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह नारे हैदरी माशाअल्लाह नारे गौसिया माशाअल्लाह 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 जज़ाकुमुल्लाह our honorable guest माशाअल्लाह
अल्लामा हाफिज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहिब फ्रॉम न्यूयॉर्क, वो तशरीफ लाए हैं। आपको वेलकम कहता हूँ कि आज के हमारे बच्चों की खुशियों में शामिल हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और खूबसूरत बात यह है कि आज के हमारे उलमा विद फैमिली तशरीफ लाए हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा फैमिलीज का था। तो अल्लामा मुफ्ती अफजाल अहमद कादरी साहब भी फैमिली के साथ तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी बाजी को भी, भाभी को भी वेलकम कहता हूँ। माशाल्लाह, कहाँ ह्यूस्टन टेक्सास, वहां से सफर करके, और बच्चे भी माशाल्लाह उनके तशरीफ लाए हैं साथ। और इसी तरह जो हमारे मेहमान साउथ कैरोलिना से अभी पहुंचने वाले हैं, वो भी विद फैमिली आ रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरह कासिम भाई जो हमारे हैं, वो भी विद फैमिली तशरीफ लाए हैं। तो शहबाज भाई भी फैमिली आई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको भी वेलकम कहता हूँ। यूनुस भाई की फैमिली भी आई है माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और तारिक खान साहब भी विद फैमिली न्यू जर्सी से तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी छोटी सी स्पीच होगी। नो, उससे पहले हम नात सुनेंगे। मोहम्मद इनाम, सन ऑफ अल्लामा मुफ्ती अफजाल अहमद कादरी साहब, मोहम्मद इनाम हमें नात सुनाएंगे माशाल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina
माशाल्लाह 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 मोहम्मद इनाम अहमद माशाल्लाह माशाल्लाह he is a son of Allama Mufti Afzal Ahmad Qadri साहब माशाल्लाह फ्रॉम टेक्सास ह्यूस्टन माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी बेटा बहुत प्यारी गुड जॉब हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसी दौरान माशाल्लाह ड्यूरिंग नात our honorable guest Allama Hafiz Qari Mufti Bashir Ahmad Qadri Sahib from South Carolina. MashaAllah, he is the Imam of Nurul Huda Masjid, Columbia, South Carolina. MashaAllah, वो तशरीफ लाए हैं, उनको वेलकम कहता हूँ. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. और जैसे मैं आज कर चुका हूँ, वो भी विद फैमिली तशरीफ लाए हैं. तो मैं अपनी बाजी को भी और सब बच्चों को भी वेलकम कहता हूँ. और भी माशाल्लाह कासिम साहब भी विद फैमिली तशरीफ लाए हैं, शहबाज साहब भी विद फैमिली तशरीफ लाए हैं. बड़ी दूर से सबको वेलकम कहता हूँ. जी अभी स्पीच होनी है और वो स्पीच है अदीला शरीफ. शी विल कम and she will deliver the speech. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. My name is Adila Alhamdulillah. I completed the Quran on March 15th here with Hafizah. First, I would like to say a few words about the Quran and a few words about why I'm happy to to be a student here. Completing the Quran was a big deal for me. Ever since I was a baby, I've been in love with the Quran. Because the Quran is truly a beautiful thing. It's more than just a book. It's historical and captures things we can't. Just one word says thousands of meanings. The Quran has life and spirit. It protects and heals us. Its recitation is mystical. Very few can grasp its true beauty, but all of us can keep it close to our hearts. Now I would like to tell you why I'm happy to be a student here. Here we have many good books, many good people, and a perfect Hafizah. Qaidas, Qurans, Urdu books, Tajweed books, Islamic studies, deen books, and just a lot more good books that contain much beautiful knowledge. Lots of students and good people. And best of all, we have a perfect Hafizah. He teaches us so much in so many ways. He teaches us important things about life in Islam. He teaches us life lessons and manners. And he teaches us much more. And he cares for and loves each and every one of us. He's always super kind, respectful, fair, and patient. He even gives us candy. Inshallah, we will all have this wonderful blessing. Takbir. Allahu Akbar. MashaAllah. Now I would like to invite Amna Said Gondar. Please come and deliver the speech. Amna Said Gondar. Assalamu alaikum, my respected Hafizah and guests. My name is Amna Gondar and Alhamdulillah I have completed the Quran with Hafizah. Let me introduce to you the Quran. Quran Majid is a holy book of Allah subhanahu wa ta'ala, sent down to us through Hazrat Jibreel, and it contains boundless knowledge. The Holy Quran was sent to us as a guide to live our life by, and to stay on the straight path. It is the true majestic world of Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the best of mankind. His life sets an example to all Muslims. His life mirrors the teaching of Islam and the Quran, and he passed along these teachings to all Muslims. The Prophet Muhammad, peace be upon him, stated, "The best of you is one who learns and teaches the Quran." Sahih al-Bukhari. We should all practice the teachings of the Holy Quran and our Prophet Muhammad, peace be upon him, because this will not only make us better Muslims, but it will also bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran can teach us the history of Islam as well. Throughout the journey of prophets who became Prophet Muhammad, peace be upon him.
who became before Prophet Muhammad, peace be upon him. We learn life lessons, patience, and wisdom through the struggles of our prophets. This Holy Quran is sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala, and we should cherish its teachings to the fullest. Lastly, I want to present my deepest gratitude and my appreciation to my Hafizat for helping us through the beautiful journey of learning the Holy Quran. Thank you, Hafizat, my mom and dad, and all my fellow sisters and brothers. I pray that every single one of us is able to apply the teachings of the Holy Quran in our daily lives, become better Muslims through practicing the teachings. Ameen. I also want to tell you about my experience at the masjid. Hafizah has taught us a lot, and we have so many books we can read at the masjid, including the Essentials of Deen, Islamic Studies, Urdu books, Tajweed, and so much more. MashaAllah, MashaAllah. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. O mankind, there has come to you a conclusive proof from your Lord, and we have sent down to you a clear light. MashaAllah, MashaAllah. Good job. MashaAllah, MashaAllah. Good job, my kids. अभी हम एक नात सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह स्पीच होगी. मोहतरम अल्लामा ओवैस मुंसिफ कादरी साहब वो तशरीफ लाते हैं और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करते हैं और इनके बाद इंशाल्लाह फौरन स्पीच होगी. मोहतरम अल्लामा मुफ्ती अफजाल अहमद कादरी साहब, प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वक्त इंतहाई कम है, मेरी तरफ से सब